his people one and makes his people one. Come, brethren, you that love the Lord, and taste the sweetness of his word. In Father's ways go on, in Father's ways go on. Our troubles and our trials here will only make us richer there. When we arrive at home, when we arrive at home. Good morning, Father and Mother. Happy God's Day. Good morning, Father and Mother. 이거 뭐 이게 많은 거 이렇게. 몇 명 전부 다? Who are those people? 몇 명? How many people are here? (400명) 아프리카에서 온 사람 손 들어보세요. Those who came from Africa, raise hand please. Africa. 그 다음에 또 South America. Europe. 저다 뭐였구만. North America. Asia. Middle East. 아 9시에 시작하지만 지금 2층에서 지금 각국 나라 여러분보다도 한국이라든가 중요한 문제가 있기 때문에 보고를 받고 앞으로 지시할 것이 있어 좀 늦었다고. We intended to convene this meeting at 9 a.m., but Father has been busy listening to very important report from national leaders in Korea and Japan. Last night, for example, Father listened to a report until 3:30 in the morning. Then this morning, Father listened to more report. That's why slight delay here. 자 이제부터는 세계를 누가 책임지느냐 하는 문제가 이제 선미상에 남아 있다고. 사람이 지금까지는 물질이 책임지느냐 사람이 책임지느냐 이 싸움을 지금 하고 있는 거예요. 물질 이 사상전에 있어서요. Who is going to be responsible for our world? That is a crucial question facing us today. Now, so far, so many people thought the material would be responsible for the sake of the world. Now, the people who are responsible now. 사람이 세계를 지배하느냐 물질이 세계를 지배하느냐. So who's going to govern the world? Who is going to, dominion over the world? Is it material or people? 자, 그래서 지금 이런 관점에서 보면 공산주의가 지금까지 해난 것은 유물론을 중심 삼고 휴머니즘, 인간을 중심 삼은 기반으로 해 무신론의 세계를 이루어나고 있다 하는 걸 우리가 알고 있습니다. So, to one side, communism has been booming based on the absolute materialism and coupled with humanism. So that man put the man on the supreme position, the matter as the essence of the universe. 자, 그러면 이것이 이러한 체제가 역사전을 거쳐가지고 이제는 실험을 필요한 종말 시대에 봉착한 것을 우리는 보게 되는 거지. But then there's a conflicting, ideology there, of course, that's theocratic, and the history is coming down to the moment of culmination or showdown, one way or another. Now history is running into the final chapter. 그런데 이제부터의 신이 있느냐 없느냐 문제를 재검토해야 할 시대 왔다. 신이 있느냐 없느냐. So time has come, ultimately, we have to re-examine the very existence of God.
그럼 그 신이 있는 데는 이 세상 물질 세계라든가 인간 세상과의 관계를 맺은 신이 아니고는 안 되는 이런 시대와 하는 걸 해야 된다고. But then furthermore, when you recognize the existence of God, but that God must not be this conceptual God, God only in concept, that God must be living God, related to every facet of human life and the happenings of the universe. 그러면 이제 신이 있다면 그 신은 물질과의 관계를 어떻게 맺고 있고 그 신은 인간과의 관계를 맺고 있고 역사와 어떤 관계를 맺어서 그무의 역사를 지내서 미래와의 어떤 관계를 맺을 것이냐 하는 시대적 이 기반을 참 공인시킬 수 있는 신의 실체. There's God, that God, 현세인들이 이 세계 현세인들이 문제가 동시에 오늘 주의사상을 중심 삼은 이 몰락 시대에 있어서의 중요한 이것이 키포인트가 아니냐 하는 거예요. if there is God, that God must be related to material world, that God must be related to human world, that God must be related to history. By examining all these, we can come up with God that will lead into the future, those who are responsible to the future. So God is going to play the integral part of our way of life here on earth. That kind of God. 이렇게 볼 때 지금 현재 전자군 정교 세계에서는 그것을 현시의 이 모든 사회와 역사 관계와 공인한 입장에서 신을 증거할 수 있는 아무런 내용을 하고 있습니다. Even if we do have religious world, we have religion, but though religion is sort of isolated from the reality, did not come up with a solution or knowledge or understanding between God and integral part of His creation. The religion has been failing to expound the relationship. 자, 그러면 그런 신이 그런 모든 현재 살고 있는 역사성을 중심삼고 시대성 가운데서 그 신을 설명해낼 수 있는 이런 운동이 벌어지는 이것은 종말의 나머지 운동으로 이어진다 이렇게 봅니다. If there is a movement that will survive and prosper at the end of the world, that ideology, that movement must be that define God as a contemporary God, as well as historical God, and make a God related, God, expound God that is related to all His creation, past, present, future. 자, 신이 없다는 사상이 이것이 세계 팽창 갖다가 이제 완전히 이걸 가지고 만드는 이걸 부정할 수 있는 시대에 들어왔기 때문에 신이 있다는 이런 기반난 확정을 한꺼번에 들어갑니다. So, the God-denying ideology has been rampant, has been prosperous, has been claimed to be scientific. But now that it has been going down the hill, going down the drain, they could not survive. They knew it. And therefore, at this end of the world, we come up with God-centered ideology that will expound all that Father has mentioned. Then that will be the master of the future. 만일 신이 있다고 하는 이 신에 의해 가지고 신의 섭리에서 역사가 움직여 나왔다면 그 신을 중심 삼은 역사적 출발서부터 과정을 거쳐 가지고 정말. So, if God is the one who is responsible for the creation as well as the history, the beginning of history, then that God must be working today, that God must have a plan for the future, that God must have a certain culminating goal. God must have a certain purpose and goal. So, 그렇게 볼 때 그럼 그 신이 있다면 출발을 지금 와서 이르지 않고 출발을 왜 원하느냐는 출발을 지금에 이룰 수 있는 것을 세계적 문제를 중심하지 않고 맨 인간 시대 얼마 안 될 때 출발해서 말이죠. so then some might think, why God has wasted all this time, without doing anything? Why He has done His dispensation earlier when there is a few people. Now we have too many people. It's very difficult to change with this many people. Some might concern. 여기는 그렇기 때문에 갈라지는 노릇. So actually, what history has been doing has been dividing into different quarters. 이 갈라졌기 때문에 다시 합해가지고 하는 노릇이 시작된 것은 역사 시대의 처음부터 갈라지는 노릇이 벌어졌다 하는 우리는 이 논리를 세울 수 있다. 갈라지기 시작했다.
The history so far has been the history of division. History is dividing it. But then in the end there must be history of unification. History that will unite. 그거 왜 갈라지느냐? Why then division has occurred? 거기에 신이면 신에 대한 반대적인 하나의 존재가 있음으로 말미암아 갈라졌다. Because there is a entity that is always defiled. They're fighting against God. And there's another ungodly element existed. Those forces made the world divided. 그러면 그런 관점에서 볼 때 여기서는 종교 관념이 여기서 우리가 시작된다. 종교가 타락이라는 말. So from 선한 here, 신이 있는 동시에 반대의 신에 가는 길을 방어하기 위한 하나의 개인적인 운동으로부터 가정적 운동으로부터 세계적 운동의 발전 이르기 위한 하나의 악의 세력을 대표한 하나의 세계적인 운동으로 발전해야 된다는 논리 형성이 됐고 그런 관점에서 볼 때 종교는 하나를 편이고 종교하는 것은 종교를 반대하는 것은 그 반대의 편이다 하는 것을 우리는 안 되는 거지. so the necessity of religion has become very, very apparent. Also, the reality of fall of men that become very, very apparent. These are some forces that going against God, trying to take over the world and trying to divide the godly world into their own. And therefore, necessity of religion. The question this history has harbored was a religious question. So it cannot be solved without religious solution. 그러면 이러한 이 지구에서 이 물질이라든가 사람을 중심삼 그러면 그 선악의 그 신의 싸움은 어디를 중심삼고 하느냐 선신 악신 둘이 하는 것이 아니고 이 지구성이라는 무대 물질 세계와 인간 세계를 무대로 하고 나고 있다. So then this battle is not going to be waged between good God and an evil God or Satan, either way. Good God and evil God. Now, between the two, the battle would not be waged among them. The battle would be waged by their chosen champion, which is urged in the earth plane, our human civilization. These are the battlegrounds. 그러면 어째서 이 지구성이 사람을 중심삼는 물건을 중심삼는 문제가 되느냐 이게 그것이 문제지. 그런 것을 해결할 것이 남아진다는 거지. So the basic question remains either matter or spirit, or matter, material, or human being. Who shall play the subjective role? 자, 그럼 become ultimate question. 악신도 이 지구성의 이 물질 세계를 장악하고 악신도 사람을 장악하고 하나님도 그것이 필요하다. 이 싸움은 언제나 인간 세계의 싸움이라는 것은 인간만의 싸움이 아니고 선악의 신에 대한 싸움의 영향권의 결과다. So all the phenomena, conflict, the battle occurring in human society is nothing but the reflection of good and evil struggle way up in the fundamental level between God and Satan, or good God or evil God. They both need material, certain territory, as well as human beings. They need people as their champion. God also needs that. Satan also needs that. And they're pushing their champion, clashing each other. That has turned out to be the struggle in the civilization. 자, 그러면 여기서 사탄의 전략은 어떨 것이냐? 사탄의 전략은. So what about an evil God, Satan's strategy? What's going to be Satan's strategy? 물질과 사람을 자기 편에 딱 잡아내고 하나님을 따버리는 거죠. Satan's strategy, of course, trying to take over as much as possible the material world as well as human world, human resources on their side. That was their strategy. 자, 그러면 이 세계의 종말세 사탄의 전략이 세계의 종말권을 갈등 사탄의 전략은 무슨 운동을 할 것이냐? 세계적인 물질을 자기의 소유권을 만들라고 세계의 인간들을 자기에게 잡아내려는 이러한 운동으로 전개된다. Ultimately, when history is coming to an end, what kind of phenomena we'll see as the strategy of Satan? Satan trying to do many kind of strategies to take over the territory, the material world, as much as possible under their wing, and take over the human population under their wing. 그러면서
선신이 앞으로 할 것을 어쩌든지 못할 수 있는 것을 전부 다 다른 매개를 해야 합니다. Furthermore, Satan's strategy will include to lay the roadblock or obstacle before God's plan or dispensation. He just doesn't want to have God succeed. 그래서 지금까지 인간 세계를 보면 지금 이 언어의 역사부터 지금 세대 소유라는 문제가 지금 있다고. 왜 소유냐? So today, most crucial question is ownership question. Ownership question. 그럼 소유, 이 지구성 자체가 누구의 소유가 될 거야? 물어보면 그 지구성 자체가 말한다면 지구성 자체가 누구의 소유되고 그 지구 것이 돼야지. 그다음 지구를 만든 것에 주인한테 소유가 될 거야. 결론 그밖에 없다는 거야. Who really legally owns the planet Earth? You know, you ask that question to the planet Earth. The planet Earth will say, well, we belong to ourselves. You know, Earth belongs to us. At the same time, this Earth belongs to the Creator. Who created this Earth ought to own the territory, on the planet. 그러면서 그 소유가 결국 이 소유 문제를 생각하면 이 소유는 세계의 것이다 하는 그 시대가 종말에 오지 않을 수 없다는 걸 여러분 알아야 돼요. Furthermore, there must be ideology must come to the end of the world that will say that the world, planet, belong to the world. The world owns it. People, humanity owns it. 자, 그러면 악신의 것을 가지고 소유, 전 세계의 소유는 내 것은 되겠다. But then, evil God would like to claim that, no, I want to take over the planet Earth. I want to take over the entire humanity under my wing. 이 모든 세계의 영열산이 무슨 이런 사람들이 하는 것은 세계를 하나를 만들고 세계의 모든 땅을 잘 끝내는 전부 그 생각해왔어요. So all the great governed, those rulers and those great political leaders in history, all they have been thinking, conquering the world, and trying to take over the world. 사람을 어떻게 자기 편에 다 끌어붙이냐. No, the master politician always think, how can I win the more population for myself to support me? 거기는 지식이 동원되고 거기는 힘이 동원되고 거기는 조직력이 동원되고 그런 나라만 지금. So they mobilize all the wisdom, knowledge, power, and all kinds of machination. They mobilize everything, trying to win the influence and power. 그래 이렇게 볼 때 오늘날 이 사탄 편에 우리가 공산당의 사탄 편에는 비전을 왜 내느냐 이걸 여러분 알아야 된다고. So we must come to the realization why we can define communism as a satanic power. You must know that. 그러면 사탄은 뭐? 사탄도 영적이다. No, Satan is all spiritual. In other words, entity of Satan is spirit. Origin is spirit. 그러면 사탄이는 하나님하고 싸우기 때문에 결국에 가지고는 하나님이 이 자기 세계를 따라 나오면서 수습해 나옵니다. So Satan is also following the path of God, following right after him, and then trying to disturb, trying to take it away, so that trying to block the blossoming of the path of God's providence. 그걸 무엇을 통해? 종교를. But then through what? Religion. Religion is the really focal point of the battlefield. 종교를 통해서 이 사탄 세계, 지구성과 지구촌에 살고 있는 이 사람과 이 지구성 선율을 전부 다 빼앗아, 수습하라. So God is also. God's tool is what? Tool of God is a religion. Tool of God is religion. Because Satan is trying to take all the material world, all the humanity, God using religion as a tool, trying to bring it back or restore, to bring it back to original ownership. 자, 그럼 사탄으로 먹으려면은 이놈의 종교는 이런 최고의 것. So for that reason, from the satanic point of view, religion is worst enemy of Satan.
하나님보다도 윤리적인 문제. So Satan even fear or abhor most religion. 그러면 그 사탄 편에 하나님 편을 반대하는 사탄 편에는 윤리적을 부정할 수 있는 운동을 합니다. So Satan, they have to come up with a strategy that will deny the religion itself. From the fundamental point of view, they want to deny the very existence of religion. 인간 세계는 지금 끝날에 되면 될수록 신이 있는지 없는지 전부 다 모르다는 게 들어왔다는 거야. So the humanity is in confusion when history is going down to the end of the world. There are so many people, modern day, who do not even, know whether there is true existence of God. That question is in confusion. 신이 없다는 논리만 하게 되면 이 지구촌 내권에 들어있기 때문에 신이 없다고 논리를 세우면 그 논리로 말미암아 부정되는 것은 사탄이 아니고 하나님이거든요. So under this confusion, Satan is creeping in, trying to say the definite scientific declaration that there is no God. When there's no God, that ideology is accepted by the entire humanity, then God is completely thrown out. 사탄은 사탄인지 모르는가? 결국은 하나님을 부정한 하나님만 필막. 이거 사탄이 자기 손에 다 들어있어요. Because Satan is already governing the world and humanity, and as soon as they kick the God out of the planet becomes a Satan. For the people, it doesn't matter whether there's a Satan or not. 그런 논리의 결과를 세우지 않을 수 없다는 사실에 그것이 바로 So this is the most logical, satanic strategy. In the end, they want to deny and trying to kick God out of the planet. 자, 그래서 이 공산주의는 무엇을 무엇을 지금 신이 없다는. 그 공산주의 이론에 그 저번에 봤어요. 유물론에 대해 신이 없는 거예요. So therefore, 정신은 무슨 천사 물질의 부산물하기 때문에 그 완전히 없어진 것. So therefore, what is communism claim? The number one most credo and a basic fundamental truth of communism is that there is no God, and everything that is truth is about is matter. Matter is the essence of the universe. 정도단체에서 세계의 섬유운동하는 모든 연구는 이것은 이 지구소에 이것은 피해 존재요, 이력지 않는 이게 피해 존재요, 이것이 기생충이다. So everything that the work of in a consciousness and a spirit, that is an illusion, they said. Furthermore, that illusion creates an incredible poisoning factor for the humanity. So religion is the worst enemy. The religion got to be get rid of. 이런 바람에 전 세계적으로 불어가지고 지금에서는 종교가 뭐 종교라는 것은 일반도 바라볼 수 없고 신이 뭐 있나 신이 있어 왜 이렇게 만들어? 그 신 자체부터도 불신임할 수 있는 단계에 들어왔기 때문에 뭐 요즘만 해도 하나님이 죽었다고 했기 때문에 종교니 무슨 신인이 말하는 것은 그건 이 시대의 지성인 것은 부끄러운 사람 약자들이 하는 놀이다 그 정도 전부가 그렇다 할다는 거예요. And the communism has been booming as to make a fantastic success, and really like a hurricane, it covered the entire territory. And look at the free world today, particularly in the United States, the free civilization. They just completely, are confused about the existence of God, and they said, well, only weak people, only vulnerable people going after God, intellectual people ought not relying on God, that kind of philosophy. And they already, with theology, declared God is dead. They have been incredibly successful. 이런 정말 하나님이 있기 때문에 이것을 대피방안을 세우지 않으면 안 된다. 이런. So then, what about God? Existence of God is a reality. Therefore, God has to come up with God's strategy at the end of the world. 그러면 하나님이 있다는 것을 어디서부터 먼저 말해야 돼요? 종교세계에서. So then, where existence of God must be recognized or reaffirmed from the religious world. This is where to begin. 하나님이 있다는 걸 알아가지고 무엇을 알아야 되느냐 하면 아하! 하나님이 소유할 것이 지구 소유였구나. 하나님의 소유 기전이 So once you come to the realization of the existence of God, the second thing you come to realization would be that, this earth belongs to God. God created it. It must come under His ownership. 이 세계가 하나님 것이 없대.
이 사람이 누구냐? 하나님의 것이다 하는 것을 확실하게. Once they come to realization that Earth, planet belongs to God, then they come to realization then people, what about the people? That people must belong to God too. 그러니까 이렇게 볼 때 공산당들이 전부 다 유물사관을 중심 삼고 세계의 사회주의 사회로 공산 세계의 하나의 자기 소유권 세대를 중심 삼고 세계 통일하더니 전부 다 인간을 자기 세계 문화권에 지원해가지고 하나로 몰아가지고 신을 부정해가지고 종교를 없애버려가지고 하려고 하는 모든 그 운동이 이제 이것이 한계적인 사들어가지고 후퇴하지 않으면 안 되는 권력권에 들어왔다. So then, communism, which has been so successful, now see that God's positive plan dispensation has been unfolded, and they now see that they are not making headway anymore. You know, they see that their ideology dawning. I mean, it's not dawning, instead of it's downing, and they see that they would not win anymore. They could not see the light beyond the tunnel. 그러면 이것은 누가 인수를 받는 거야? 이 전체의 지구성의 소유권과 이 인간을 누가 인수를 받느냐? And who is going to inherit this planet Earth, this humanity? 하나님 자신이 인수받을 수 없습니다. God himself could not do that. 하나님 자신이 인수받을 수 없습니다. God himself, no. 이것은 사람이 인수를 받는데 인수를 받는 뭐냐면 하나님의 원수였던 사탄을 굴복시키고 인수받아야 지금까지 싸움하던 악신에 대한 대항하던 그 악의 세력군이 제거되고 선의 일방향으로서 지식되지. 사람이 이것을 사탄을 방어할 수 있는 힘이 없게 될 때는 이것은 언제나 신의 싸움 연장으로 계속된다는 이 지구성의 희망이라 있을 수 없다는 거예요. God cannot himself take over or inherit the world and humanity. The representative of God, God representing people should do that. Then who shall qualify to inherit, to receive the inheritance? The people who are determined to subjugate Satan, who will set the condition to expose Satan and subjugate the Satan. 가정으로 종족 국가 세계적인 종교 배경을 중심 삼고 연합적 종교 풍토권 내에 있어서의 이 세계적인 세계적 사건이 소유하는 모든 지구성을 자기의 종으로 수봐야 되고 인류로 하나의 성으로 소속하는 길만이 지구성의 희망이 가져오는 천경이라 하는 The only hope of the world that rested upon the people who come to the realization that they are chosen champion of God. Individually, they are supposed to subjugate individual Satan, individual level, subjugate Satan from family level, tribe level, clan level, and the national level, and the worldwide level, and ultimately trying to restore the sovereignty from the hands of Satan, dominion from the hands of Satan, bring it back to God's side. 자 이제는 여러분들이 이제 중공에서 공산권에서 물러나오고 하는 약속은 상당히 영향을 받았어요. 공산주의의 이름 가져가지고는 이제 세계적인 소유 권한과 세계 중심의 유토피아 이상을 그리던 인간 토일의 세계를 말하는 전부 다 이제 이것이 헛된 사상으로서 낙인 찍을 수 있는 단계에 들어왔다. And now you heard the news, December 7, 1984. Red China declared to the world that Marxism and Leninism has been antiquated. It won't solve the modern day problem anymore. So, in a way, it's like an atomic bomb-like explosion coming from the communistic world. And now, therefore, entire third world, entire rest of the world has been shaken because one of the most greatest power on the face of the earth, communist power, declared the communism is no solution. 이러한 세계, 사람들이 이런 세계적인 이런 운동이 이제 무너져 갈 때 이것을 누가 인수하느냐 하는 것입니다. So who shall be stepping in saying that, yes, we are the champion of God. We're ready to inherit the work of God. and 이렇게 볼 representing 때 it. 민주세계 대학 인수하는 So then, well, democratic world, we shall be in a position to inherit. 민주세계는 세계를 소유하겠다는 관념이 없다. Democratic world has, in a way, no ambition for the governing or dominion of the world. They don't have a global ambition or purpose. That's the democratic world. They're the fun people.
이 세계가 인류의 소유다 하는 주장할 수 있네. They do not have that this world belongs to humanity. We must safeguard this world. They don't have that kind of concept. Free world doesn't have that philosophy. 그런 Is that true? 미국은 미국으로 유지한 민주주의, 생각하죠. 세계를 위한 민주주의요. 세계 인류를 대표하여 포섭해가지고 하나를 만드는 민주주의가 아니라 세계의 모든 소유권을 세계 하나의 세계로서 소유할 수 있는 지구성이 소유할 수 있는 그런 발을 가진 민주주의라고. So democracy is booming here in America. But American democracy has a very, very, narrowly defined goal that it's just a system of government for the United States. And they don't have a global goal or purpose. They don't have a global mission. They just want to be just being satisfied and, trying to have this nation democratically. 여러분, 어째 공산주의가 60년 이간의 세계를 제패하고 움직일 수 있는 이러한 제 발전했냐? 그것은 인간 욕망입니다. 세계를 내 만들고 세계는 내 것이다. 세계 인류는 나와 더불어 가야 된다. 이것이 본래 인간의 본성입니다. The communism, 성의 목적 방향이 있을 수 있는 주장을 권하기 때문에 그리 따라온 거예요. the communism, in as short as possible 67 years, that took over the most part of the world. How could they do that? Because they have a burning ambition and goal. The goal is global conquest. They want to cover the world by their own ideology. Because of that most absolutely determined goal-oriented and plan of action, because of that in 67 years, the world has been virtually conquered by communism. 이런 문제. 공산주의까지 무너지면 인류는 어디로 가냐? 진짜 그때만 진짜. So then, if truly the communistic global conquest goal has been achieved, then that is truly the end of the world. That truly most terrible tragedy will hit humanity. You cannot imagine the magnitude of it. 그래서 험한 것을 토일교회는 토일교회가 왜 나오냐? 한국 여러분아 토일교회가 왜 나와야 되느냐? Thank God, Unification Church emerged at this crucial time. This is not a coincidence. 하나님의 종교권은 세계 소유권이든가 인류 통합 통일 이상이라는 것을 믿고 이런 내용을 중심삼아서 세계는 하나의 인류의 공동 소유요, 인류는 하나님의 소유권으로서 결정질 수 있는 목표가 설정한 데 종교입니다. In our religious world is 하고 나온 것이 소유권이라는 것을 the religious world is so fragmentary. Religious world has no unified goal, unified purpose. They don't have global solution or global purpose, global ambition. Therefore, they would not make any headway. They have no power to counter communism. But then God organized and emerged the Unification Church, which has God-centered unification plan, global strategy, and a global goal and purpose for the entire well-being of the humanity, and more important of all, the satisfaction of 여러분 지금 the will of God. 자연세계에서 제일 어려운 것이 뭐냐면 이데올로기 몰라요. 이데올로기 몰라요. So the democratic world, free world, the worst problem today is the bankruptcy of ideology. 그러나 공산 세계에서는 그것이 그런 말이 중요합니다. But communist world, what is strong is the ideology. Nobody would even doubt they have ideology. 그래서 사상적 정신기만을 구하는 한과 마찬가지 사상은 당의 중심 삼아가지고 당의 이상 체제를 중심 삼고 당의 절대권을 중심 삼고 그 소유를 절대 관리할 수 있고 인간을 절대 관리할 수 있는 권한을 행사하는 것이 공산당 조직이라는 거예요. The Communist Party is the ideological head. That's a supreme organization that has defined the goal, defined the purpose, defined the global strategy, and under which everything else become a part and play the role to achieve that ultimate goal. The Communist Party represents their ideology. 이렇게 그런 권력에서 이미 소유권을 이루어가지고 세계의 영향력이 무너지게 될 때는 이게 어떻게 됩니까? 응? So then, under these kind of things, that the free world is on the defensive, and the other side is the offensive, and the offensive is going to win eventually. So once the whole free world is crumbled in the hands of communism, 자, 그러면 well, 미국이 인수받으면 되겠냐 소화하게 미국에서 떨어져가는 공산당으로 간 거라고. yes, 미국에서.
민주 세계에 떨어져가 공산주의에 이제 이게 공산당이 무너지면 미국에서 다시 미국에 다 돌아올 것이죠. So, then, even if today the communist world is ideologically shaken, they would not come back to the United States. Because to begin with, communism emerged as from the rebelling position to the United States type democracy, or what they call capitalism. You know, they won't come back to capitalism. 수습 못한다. No, the United States has no power to control communistic world. 여기서 제일 문제되는 것이 뭐냐면 하나님이 있다. 하나님이 있다. 하나님이 있다. 야, 하나님이 있다. The most important of all is the declaration of the very existence of God. 미국 전체 기독교 문화권이지만 하나님이 영들이 전부 다 하나님 따파서 떨어져가지고 신이 해버리고 없다 헐땅 그렇습니까? Amazing thing is, 지금 현재 급변해들어가는 이 사회 환경에서 하나님을 인정시키는 새로운 난민들. United States has been a Christian nation, a religious nation. However, this country is more confused than any other country. And it comes to the point that they do not even know the very existence of God. You know, they come to that kind of degradation. So they're mostly wounded, corrupted in a way, spiritually. 철학자들이 무슨 뭐 신이 있느니 없느니 뭐 종교가 신이 있느니 없느니 찾아있던 신이 있다 없다 뭐 신이 없다 이래가지고 신이 없다는 결론은 있다는 결론은 신이 없다는 결론이 나왔다. So many philosophers, theologians, and have been dealing with the question, the very existence of God. They've been pros and cons, discussed them, and volumes of book after book, says book after book, and it comes to the conclusion that there seems to be no God. Even theologians come to that conclusion. 한 시간에 하나님 입장에서 이론적으로 So, 민주세계가 여기서 our first job is to declare to the world in a shortest possible time that very existence of God, logically, scientifically, and with commitment, with heart and integrity, and even to the communist world. 하나님 사상 세계에 있어서의 체계적인 기준을 중심 삼고 중요하다고 부정하는 이런 유물상을 밖에 없어요. 전반적인 So far, 전반적인 사회 구조를 걸고 중요하다고 부정하는 것은 이런 체계적인 구조가 하는 것은 so far, historically, 공산주의밖에 없다. only communism come up with the scientific, logical organization of thought in denying the very existence of God. 공산주의의 이론을 뒤엎어가지고 So therefore, 현실 사회에 지금 이것이 선미사적인 기준에서 역사 단계가 어떤 단계에 들어와 있다는 걸 확실히 알고 이걸 뒤집어 놓는 날에는 뒤집어 놓을 수 있는 내용이 나오는 날에는 두세가 한꺼번에 뛰어가. so therefore, see, so that once we come up with a new worldview, ideology, that can completely turn over communistic ideology, we're going to win on two things. First of all, we prove the existence of God. Furthermore, we can defeat Marxism. 지금까지 통일교회가 걸어나온 역사적 종로가 어떤 것이냐 여러분 안에 공산주의 대 기독교 소화 거라는 거예요. So Unification Church is aiming two things. First of all, fighting against communism from the point of view of existence of God. Second, harmony with Christianity. 기독교 문화권이 미국이 전 세계 사회이기 때문에 기독교를 소화할 수 있어가지고 하나님을 확실히 변천하는 역사 시대에 영향을 받지 않고 그걸 초월한 입장에서 신의 실존을 그 생활권에서 채택할 수 있는 이런 내용이 나오게 되는 세계가 하나로 사실은 이런 결론이죠. America is a Christian nation. Therefore, we come up with a new thought, ideology, or philosophy, or worldview that will teach the Christian community the conviction and the commitment to God by the realization of the true existence of God. That is going to be a revolutionary impact. That's going to be changing the world. Because we can revolutionize the American Christian community. That will revolutionize the entire world. So the Christian. So
So, American Christianity has been opposing Reverend Moon in Unification Church. You know, they condemn us like a heretic and so forth. But Father knew time will come. There'll be a limit. This can go on until such time. Then they have to make a choice, either communism or Reverend Moon. And they come to that point now. 그다음에 They come to that 기독교인이냐 통일교인. 통일교. So, therefore, they will have to make a decision. Whether Christianity, conventional Christianity is right or unification. Unification church is right. 자, 지금까지 반대한 것이 통일교 문선생 반대한 것이 누가 반대했나? So, who has been opposing Reverend Moon all this time? 기독교. Christianity. 이제는 공산당. Then communism. 지금까지 공산당하고 기독교 하다가 통일교 반대. In a way, Christianity get the cooperation from communism to defeat Reverend Moon. They collaborate each other to fight against Reverend Moon. 이것이 이렇게 볼 때에 통일교 이제 세계적인 기독교가 반대할 수 있는 언제까지 반대할 수 있느냐 이렇게 묻거든요. 언제까지 반대할 수 있느냐? So, Christianity, 기독교가. How long they can continue to oppose Reverend Moon or Unification Church? American Christian Church, how long could they do that? Can they afford to do that? 말하여서 You follow? 한계점을 They come to the limit. They come to the maximum limit. They could not go on any further. 자, 그리고 통일교는 목사들하고 때렸지만은 기반이 자꾸 그가 세계적으로 됐다. 세계적. 어느 나라에서 통일교를 볼 수 있고 음식을 볼 수 있고 그러다 사회에서 공산당과 적극적으로 싸우는 선두에서 공산당 구조하고 후퇴하는데 나가 싸워. 대담하다게. 그리고 기독교인들도 전부 다 이런적으로 통일교를 못 당한다 하니만 이런 것을 당황하지만 이젠 그 주문 이제 뭐야 자루감을 이거 소화할 수 없는 단계에 통일교가 나타나. So, 대한민국 자체가 통일교 소화할 수 있고 일본이 소화할 수 있고 미국이 소화할 수 있고 이제부터 점점 그런 현상이 노라질 때가 들어왔다. Unification Church has been under attack, under sort of under incredible persecution. At the same time, the goal is to sort of minimize it, destroy in a way Unification Church. So, under this kind of adverse condition, Unification Church has been growing in all directions. But we've been fighting against communism consistently with ideology. We've been trying to harmonize with the Christianity consistently. Now what has happened? Now the unification has grown into the level that no single government can handle. No Korean government, no Japanese government, soon United States government, they could not handle. 하나님의 작전을 어떻게 할 것이냐? 그래서 그러면 통일교를 어떻게 해야 이제 세계적으로 올리느냐? So, Reverend Moon. 하나님 때문에 그걸 그렇게 할 거예요. 하나님이 있다면 통일교를 여러분 찰나에 어떠한 방법을 통해서 피하느냐? The Reverend Moon thinking from God's point of view. How then God is going to bring unification movement into full blossom, the worldwide level? What's going to be God's strategy? 그런데 통일교를 싹 후퇴하면 어떻게 되겠냐? Well, one strategy would be that what about all the unification movement? Complete, all that, one morning, complete retreat. 자, 그러면 사탄세, 공산당 세계는 이거 원수가 없었다. So then communist world will say, well, look at that. The worst enemy of communism has retreated. So then entire free world will be exposed. 우리 원리의 중심되는 모든 이거 통일교가 없으면 좋다 했더랬는데 기독교가 전부 중심된 기독교가 반대하고 있는데 공산당이 기독교를 So the Christianity in a way has been taking a shelter because the Unification Church is defending the Christian faith altogether. But the Unification Church is retreated that all of a sudden communism, they're going to be facing, merely confront the Christian Church. So Christianity will be in first line danger. 정치하는 사람들도 나라를 다스리는 민주세계에서 볼 때 이야, 통일교가 필요하구나. So 아이고, 기독교인도 통일교가 필요하구나. 이런 것을 느낄 수 있게 하는 것이 고정시대예요. So that is in a way they come to realization. Oh, really? We've been attacking the Unification Church, but actually they have been defending us. They are necessity for our survival. They come to that realization. 이런 That was 세계사적인
선거상에 있을 때 민주화 공산의 치열한 이런 싸움하고 있는데 하나님과 사탄이 가보게 될 때 앞으로 누가 문제냐면 사탄이가 가만두면 이게 무엇이 뭐 민주세가 문제가 공산당의 문제가 아니고 레브런는 문제다. 그러니까 공산당이나 그러니까 기성교나 합의가 돼가지고 레브런는 정치 운동을 해오고. So, from the satanic point of view, when they look at the world, they see the democratic world, America, United States, and other free nations, there's nobody, really, nobody can defeat communism. Only one power could do that, Reverend Moon. For the reason, satanic strategy has been therefore mobilize communistic power and a Christianity power together trying to destroy Reverend Moon. That has been satanic strategy. 여태까지 어떻게 기독교를 원래 추리하는 So, Father knows. 공산당이 어떻게 여태까지 돌아서느냐 하는데 이것이 하나님이 바라는 최종적 소원의 기반이요. 섭리를 지상에서 담당해야 할 책임자의 점이 돌아올 때를 노래가 돼가지고 모험을 하고 십자가의 길도 개의치 않고 당당히 이것을 타고 나갈 수 있는 이런 단체로 지도자가 되어